Okay, then let's continue with standard model. We are at the moment in the middle of discussing the electroweak standard model theory. And in the first section of this lecture, we have discussed the standard model at tree level, but only looking at one generation. And by doing that, we considered the gauge sector and the gauge boson masses, the Higgs sector, the Higgs masses, the Higgs vacuum expectation value, and a lot of miracles associated to all these sectors, including rho equal to 1 at tree level, what we discussed in the morning, corresponding to custodial symmetry. Now we come to the second section, which is the electroweak standard model at tree level, but considering 3 generations. Three generations of quarks and leptons. طبعا الكلام ده معناه 3 generation. إذا استطاعت الستاندرد موديل هيتنبأ ب 3 generation بكتل 3 generation، وهنا يكون الستاندرد موديل وصل إلى نظرية على يوسف وعرف كيف حل مشكلة الداخلية، وعرف كيف تخلق الكتل وكيف يظهر التأثير بينها. إذا لم تستطيع بس وخطت يعني وضعت الماتريس الماس في شكل الماتريس وانتظرت التجربة لكي تخبرها كيف تضع هذا الماسز، فهذا يعني أن الستاندرد موديل لم يستطيع أن يفعل ذلك. لكن هناك معادلة أو شيء في داخل المعادلة تستطيع إخبارنا بهذا، وعلينا أن نكتشفها. يعني هناك حدود في المعادلة تستطيع إخبارنا كيف نتنبأ بهذه الكتل، فعلينا اكتشافها. إذن سنركز في المعادلات وسنعرف أين هي المشكلة وكيف أننا نحل هذه المشكلة حتى يستطيع الستاندرد موديل التنبؤ بهذه الكتل ولا يعتمد على التجربة. تعالوا نشوف. Of course, you know phenomenologically that we know that 3 quark and lepton generations exist. There is the electron, muon and tau, and up quark, charm quark, top quark, strange quark, down quark and bottom quark. And in this section we will discuss the physics and the theory associated with the existence of the 3 generations. In the course of this there will appear more miracles connected with flavor and CP symmetry. Flavor physics is generally the physics that has to do with the 3 generations or the 3 families of... already a question? Maybe, yeah, maybe. With flavor and CP symmetry. Flavor physics is generally the physics that has to do with the 3 generations or the 3 families of... already a question? Maybe, yeah, maybe. But the heat is unbearable, and so maybe, yeah, thanks. Please close as many windows as you can stand. Yeah. Yeah, okay, but it's not only about the video, it's also about you. So you should be able to hear something. Maybe it's actually okay to leave open only the windows in the back. So you can try. All right. So flavor physics is the physics that has to do with the existence of 3 generations. That describes processes where different flavors, different kinds of quarks and leptons appear.
and Cp is the symmetry under charge conjugation and parity, which is not a good symmetry of the full standard model. And there are so-called Cp violating processes, and they are also connected with flavor, as we will see in this section. So let me discuss briefly at the beginning some types of flavor processes. So there is so-called neutral current processes. These are, for example, processes like E plus E minus going to mu plus mu minus, where here you can have a photon exchange or a Z boson exchange as well. And neutral current, as you see, stands for the fact that at the vertices with the gauge bosons, the flavor is not changed. In particular, the charge of the fermion is not changed at the vertices where the interaction happens. Such a process is in general called neutral current process. And one might imagine a process which looks like this. For example, mu1 plus and E minus goes into a Z boson, and then at the end you might have a tau lepton and an electron maybe. Okay, that would also be called neutral current, but here then at the vertex the flavor is changed, but the charge is conserved, and so it would classify as neutral current. And the question is whether such a process actually exists, whether there is a prediction, non-zero prediction for such a process in the standard model. Do you know the answer? Does this Feynman diagram exist? So the answer is no. This Feynman diagram does not exist in the standard model, and that is again one of the miracles of the standard model, that we have automatically no flavor changing neutral currents in the standard model. No tree-level flavor changing neutral currents in the standard model. Okay, so this stands for flavor changing neutral currents, and that would be such a flavor changing neutral current. That doesn't exist. Another class of processes are so-called charged currents. That is obviously something where the charge is changed at the interaction, and that can happen via W bosons. So let's say W boson, then you might have here electron and antineutrino going into down quark and anti-up quark, for example. This obviously is a charged current process where at each interaction vertex the charge of the respective fermion is changed. And such processes involve muon decay, beta decay, radioactive beta decay, and so on. Then let's give an example of flavor changing neutral current, or FCNC. So at tree level this doesn't exist, even though I've not yet proven that there is no such vertex, but let me show you a vertex and a Feynman diagram which definitely exists. Because if that exists with W bosons, then you can for sure write down the following diagram where you start with a B quark as an example. Then you emit a W boson, the B quark becomes a charm quark or a top quark or an up quark. And then the W boson connects back to this quark here, and in this way it becomes, for example, a strange quark. Then this vertex for sure exists, and this vertex also exists, and so the overall diagram exists, and you can emit from the W boson, for example, a photon, and then you create in this way a process
B2S gamma, which is a flavor changing neutral current process, because in the end you do not change the charge of the fermion, but you change the generation. Third generation becomes second generation, and the process is actually kinematically possible because the B quark can be transformed into two lighter particles, strange quark and photon. And this process can happen not at 3 level, but it can happen at the 1 loop level because of such loop Feynman diagrams. And this is also an important class of processes. And let me just draw a second example like this. Strange quark S bar, down quark D. And those two together form a so-called meson, a hadronic bound state. And this meson, which contains an anti-strange quark, is called kaon. So here you have a kaon, a neutral kaon K0. And then you can write down such a one-loop Feynman diagram where you have here W bosons. And here in this line there would be now an up quark or a charm quark or a top quark. And then you can connect it like this. And here you might then have in the end a strange quark without, or here, let's say the arrow goes like this. The arrow goes like this. Then here the arrow also goes like this, and you could have here a strange quark and here an anti-down quark. And then these two together, they would again form a hadronic bound state, a meson, which is almost the same as the initial state. However, it's the antiparticle corresponding to the initial state, which would be an anti-kaon K0 bar. So this Feynman diagram would correspond to a process where a kaon is transformed into its own antiparticle, which is a so-called oscillation, K0 bar oscillation, which can happen. And the K0 carries strange quark number -1. The K0 bar carries strange quark number +1. So the number of strange quarks is changed by 2 units. But as you see, overall the charge of the fermions is not conserved. So this is again a flavor changing neutral current, which is transmitted at the loop level. Okay, so this is a class of 3 different classes of processes involving flavor. And you see already something important, namely the Z boson does not change flavor. The W boson changes flavor, and we need to understand why that is, whether it must be like this or whether it could be changed. In general, let us now discuss the theory of the 3 generations. So, section 2.1, the masses, lepton, quark masses, and the so-called CKM matrix. And so the basic idea is that instead of 1 generation, we now have 3 generations. So what happens in 1 generation? There we have, for example, multiplets for all the quarks and leptons. One of them was the quark multiplet, quark left, with the left-handed up quark, left-handed down quark. And there are all the leptons and the right-handed quarks and so on. And so if we now go to 3 generations, then all of those matter fields get a multiplicity of 3, which means we need another index for them, which denotes the generation number. So we will first of all introduce a notation, QL, and I will use capital letters for the family number. So capital I goes from 1 to 3 and stands for the generation. So capital I, J, and so on, these indices, they run from 1 to 3, and their values denote the generation number.
Okay, and then let us write down the Lagrangian. The Lagrangian for the fermions changes, of course, and the Lagrangian without fermions doesn't change. So let's look at the parts with the fermions. Oh, sorry for that, but I forgot one detail. We now need to distinguish between what is called flavor eigenstates and mass eigenstates. And we will see what that means, but first of all, in the notation, let us first start by a notation which has here a prime. Prime, 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 and the prime fields stand for flavor eigenstates. So in other words, they are the original fields in terms of which we formulate the Lagrangian. And then we need to interpret the physics content of the Lagrangian, and then maybe we discover that mass eigenstates correspond to something else, and then we will introduce mass eigenstates which have a notation without prime. But so therefore, for this reason, let us first use the notation with prime. Oops. And so let us begin with a quark multiplet here. QLi prime bar with the ordinary covariant derivative. QL impossible. Okay, what is going on? Yeah, but wait. Because the battery was new, wasn't it? Amazing. Steuerungsanzeige. Ja. Okay, na gut. Okay, sorry about that. Let's continue. So here is the kinetic term, and in the kinetic term for the quarks, let us now ignore the color index, because you know that there is also a color index which also runs from 1 to 3 for the quarks, but let us not write down the color index. And however, let's focus on the flavor index. So here we have a diagonal term, qi prime with the same I, because that is just a sum over the 3 generations, and the 3 generations have independent kinetic terms. The same for the down quarks, dr prime I d slash dr prime I. Again, 3 independent kinetic terms for the 3 down quarks. Then the same for the up quarks, ur prime I bar I d slash ur prime I. Then for the leptons, left-handed lepton doublet, ll I prime bar I d slash ll I, plus right-handed er prime I bar I d slash er prime I. Okay, so I hope the notation is not confusing. There are a lot of symbols, but each symbol hopefully has a very clear meaning. Let us then also write the Yukawa term, which is the most interesting by far. And initially, the Yukawa term looked like this for the leptons.
we had YE. Let's leave some space here. So let's just write the previous case, left-handed lepton bar, then Higgs doublet, then ER. That was our mass term and interaction term of the lepton with the Higgs. Now, how can this term change? It changes, first of all, by having now 3 generations of leptons. So here we have an index I. And here we do not know, we do not know whether the Yukawa term is diagonal in the generations. So it might very well be off diagonal and matrix valued. So in general we put here an index I and here we put an independent index J. And then the Yukawa coupling becomes a matrix with indices ij for the 3 generations. And then we have actually a 3x3 coupling matrix in front of our Yukawa terms for the leptons. And that connects first generation with first generation, first with second, second with first, and so on. All combinations are in principle possible. And the matrix doesn't have to be diagonal. It also doesn't have to be Hermitian, because this index has a completely different physics than that index. Therefore, it's a completely general matrix. Okay, and the same for the quarks. Then for the down quarks, ij, then here ql prime I bar phi ur prime j. And for the up quarks, minus yu ij ql prime I bar. Then the phi tilde from the morning, d. And now ur prime j. And the whole thing plus its Hermitian conjugate. Okay, so this is the Yukawa term, so it becomes way more complicated. Now let us discuss the physics of the 3 generations. And in the end we will obtain, for example, what are the masses of the various quarks and leptons, and we will discover that the primed fields do not necessarily correspond to mass eigenstates, and then we need to do something about it. Okay, so that is a kind of a long way for obtaining the mass terms. We clearly need to go into the minimum of the Higgs. Phi becomes phi minimum, for which we choose the same as before, namely v over square root of 2 in the lower component. And this tilde field is the opposite. And then we need to deal with these 3x3 matrices. So there is a general mathematical theorem, namely if you have a general 3x3 matrix Y, then let's say general 3x3 matrix can always be written as a product of a unitary and a Hermitian matrix. That is the same as a general complex number can be written as a real magnitude times a phase. Similarly, any matrix can be written as a Hermitian matrix times a unitary matrix, because a unitary matrix generalizes a phase, a Hermitian matrix generalizes the magnitude. And so it can be written as a Hermitian matrix times a unitary matrix. However, for طبعا ربما يكون السر وراء
المعادلة، لأنه أنا ذكرت أن اليونيتاريتي يجب أن تكسر حتى تظهر الاختلاف في الكتل، وبالتالي هذه تعتبر هيرميشن مضروبة في يونيتاريتي يؤدي إلى هذه المهمة، يعني حتى تظهر الاختلاف في الكتل، فقط الاختلاف في الكتل لابد أن تكسر اليونيتاريتي، لكن في النهاية نحن لا نرى كسر اليونيتاريتي هذه، وإنما نرى فقط أنه خرجت كتل مختلفة ومتفرقة يعني الاختلاف كبير بينها، مثل الميون والنيوترينو اختلاف كبير بينهما بسبب كسر اليونيتاريتي. Hermitian matrix, you know that it can be diagonalized, you know that from quantum mechanics experience, and so the Hermitian matrix can be written as let's say unitary matrix U times a diagonal matrix times U dagger. That is the diagonalization of the Hermitian matrix, and then we have times another unitary matrix. Okay, and then you discover that a general 3 by 3 matrix can also be written in this way, namely unitary matrix times some diagonal matrix times another product of unitary matrix, which is just another unitary matrix. So, and by analogy to complex numbers, you can also see that there is no loss of generality to assume that you can write it such that the Hermitian matrix has only non-negative eigenvalues. And so the diagonal matrix here contains only real and positive numbers on its diagonal. Positive or zero. So that is without loss of generality. You can write any matrix Y like this. Y can be written as, how do we call it? Let's say U dagger times positive or non-negative diagonal matrix D times another unitary matrix V, where U and V are unitary and D is diagonal and non-negative. So that is a nice way to write a general 3 by 3 matrix. To stress it, the matrix is general and can also be complex, non-diagonal, non-Hermitian, non-unitary. So it's a completely general, complex 3 by 3 matrix, which has in general 18 independent real entries. And so that can be written like this. That is, has a name. This is called singular value decomposition. And the diagonal entries of this diagonal matrix, they are not necessarily the eigenvalues of the matrix, because a general matrix doesn't have eigenvalues, but they are called singular values of the original matrix Y. And so let us write all the Yukawa matrices now in this way. So in this way we obtain for each such matrix YF with indices ij, we can write them in this generic form: UF dagger times DF times VF with overall indices ij. And we can do that for the leptons, for the up-type quarks, and for the down-type quarks. We do such singular value decompositions. And then let's understand the Lagrangian using this decomposition. All the fermions behave in analogous ways, so let's look at one of them. Let's look at the leptons, and for the quarks it works then in the same way. So let's start with one step. Let us define
new Yukawa couplings. Namely YE prime as a matrix is UE times YE times BE dagger, and new fields of the theory, namely L without prime I is defined as UE IJ L prime J L, and for the right-handed ER without prime is the same with V. Okay, so we redefine the couplings and we redefine our fields, and then in this way we can equivalently rewrite the Lagrangian term by plugging in all the definitions. I have to clean the blackboard, but think about it. If you plug in all the new definitions, then you can rewrite this in terms of the simpler matrices. By the way, I made, unfortunately, another mistake, so maybe do you have a question? Shouldn't it probably the transformation go with the V data, or am I wrong? Yeah. هناك شيء ما بهذه الفيلدز كأنها ليس سيمتريك. يعني انظر الفيلد الأول يتكون من اثنين، أحدهما ربما يكون هذه الماتريكس اي جي، الثانية اللي هو يو اي جي، الثانية ال برايم واي. شيء ما لهذا الفيلد. يمكن أن نعيد هذا المقطع مرة. BE dagger and new fields of the theory, namely L without prime I is defined as UE IJ L prime J L, and for the right-handed ER without prime is the same with V. Okay, so we redefine the couplings and we redefine our fields, and then in this way we can equivalently rewrite the Lagrangian term by plugging in all the definitions. I have to clean the blackboard, but think about it. If you هنا نجد شيء غريب، أن هذه الفيلد تم إضافة بارامترات إندكس زيادة، تم إضافة إندكس زيادة وتم تقسيمها إلى قسمين، يو وإل، وذلك الفيلد في وإي. وانظر إلى عدم التناظر الموجود في يو وإل من ناحية الإندكسز. الإندكسز تحت واحد لكن الفوق ليس واحد، الفوق آي وجي وهنا برايم وجي. إذا كانت برايم لديها نفس الإندكسز، يعني 1 2 3، يمكن يكون هذه الفيلد عبارة عن سيمتريك. لكن إذا كانت برايم سنكتشف أنها ليست لديها نفس الإندكسز، إن يعني يجب البرايم يكون نفس الآي. إذا كانت برايم نفس الآي هذا جميل، إذا كان نفس الآي معناتها هنا في كسر في التناظر. أنا أبحث طبعا باترن أو سيمتري بريكن أو عن سيمتري رايتين مثلا، لأن النظرية تعبر عن هذا الكسر مباشرة، أن هناك كسر في يونيتاريتي حتى نستطيع أن نكتب الاختلاف في الكتل. ويجب أن نبحث في الفيزيكس أو في الماثماتكس equations، يجب أن نبحث
عن معادلات عن حدود تبين هذا الكسر في التناظر، لأنه الستاندرد موديل لم يرى ولن يرى هذا الكسر في التناظر. هذه التيبس لابد لنا أن تخبرنا بشيء، أن هنالك داخلها شيء يدل على طاقة التفاعل وعلى مسافات التفاعل، بحيث أنه كلما صغرت المسافات وزادت الطاقة زاد الكسر في هذا التناظر. طيب تعالوا نشوف. Plug in all the new definitions, then you can rewrite this in terms of the simpler matrices. By the way, I made unfortunately another mistake, so maybe do you have a question? Should we probably the transformation go with the V beta, or am I wrong? Yeah, well, okay, let's do it like this. Let's do it like this. Okay, so to keep in line with my notes, so let us put a prime everywhere. So I had probably better put also a prime here. So all the Yukawas have now a prime. So please add everywhere to the Yukawa coupling matrices a prime. So then we have here Yukawa prime coupling, Yukawa prime, and here also Yukawa prime, Yukawa prime, and here then the primed Yukawa coupling is replaced by unprimed Yukawa couplings, and the primed fields are replaced by unprimed fields. And then let us do a little calculation. So now the lepton term y prime ij e times L prime I bar times phi times ER prime j is equal to what? Okay, so the primed Yukawa coupling is replaced by U times the unprimed Yukawa times V decker, and U times the primed L what is going on? Let us try this. This is also what you had in mind. Okay, so let's try this. So let's plug it in now. Then y prime becomes U decker times y without prime times V. U decker times L prime bar is the deckered version of this. So it becomes L bar without prime. And V times E prime becomes E without prime. So then the whole thing is equal to the Yukawa matrix without prime times L bar I without prime times phi times ER j without prime. So that is now an equality in view of the definitions that I proposed. And the point is, we can choose the matrix UE and VE such that the new Yukawa coupling YE is a diagonal and non-negative matrix, okay, because of the singular value decomposition. So let us choose our matrices U and V such that we perform the singular value decomposition of the original Yukawa matrices. If we do that, then we can introduce new unprimed fields in terms of which the Lagrangian actually becomes diagonal. So in this way, we can do it for the leptons, for the up-type quarks, and for the down-type quarks. We introduce appropriate diagonalization matrices
UF and VF, new Yukawas and new fields, and then we obtain that our Yukawa Lagrangian becomes the following. It becomes minus YE without prime, which is now diagonal, so it only contains the diagonal element II times L without prime I bar L phi ER I, plus the same for the quarks YD II QL I bar phi DR I, and the same for the uptype quarks minus YU II QLI bar phi tilde URI. طيب هنا علينا نعرف شيء، أن الآي تتعلق بالزمن والجي تتعلق بالمغناطيس. لماذا قلت ذلك؟ لأنه الجي لديها خواص مغناطيسية وكهربائية. لماذا قلت ذلك؟ لأنه الآي هي الدياجونال نرى أنها مكان ما يتساوى فيها الخواص المغناطيسية والخواص الكهربائية. لأنه فيها شق مغناطيسي وشق كهربائي والاثنان متساويان، أو شق زمني وشق مكاني والاثنان متساويان، أو شقين مكانيان لكن متساويان، شيء من هذا القبيل. وبالتالي نجد أن في الدايجونالايز لا يوجد خواص مغناطيسية. يعني إذا لاحظنا الإف سيمتريك الإف أنتي سيمتريك اللي هو سترينجز فيلد، نجد هناك مجالات كهربائية ولا يوجد مجالات مغناطيسية لأن هي أنتي سيمتريك، وحتى مجالات كهربائية لا توجد. يعني في الإف سترينجز فيلد نجد أن الإيلمنت 00 يساوي 0، الإيلمنت 11 يساوي 0، إيلمنت 22 يساوي 0، إيلمنت 33 يساوي 0. فهذا يعني أنه أنتي سيمتريك، وأن تنعدم الخواص المغناطيسية والكهربائية عند هذه الحدود. فكونه أنه يضع هذا الشرط أنه الدايجونالايز أكبر من الزيرو، هذا يعني أو يساوي زيرو. إذا كان يساوي زيرو فهذا يعني ماتريكس أنتي سيمتريك، وهي شبيهة تماما بالإف ميو. إذا كان أكبر من زيرو فهي ليست أنتي سيمتريك، وهذا يعني دعنا في تساؤل: هل الإف ميو أو اللي هو سترينجز فيلد، هل السترينجز فيلد هذا يمكن أن يكون أنتي سيمتريك؟ يمكن أن يكون arbitrary matrix، يعني مش مصفوفة عشوائية حيث تمحى فيها الأنتي سيمتريك. طبعا إذا أردنا ذلك يمكن ذلك عندما نعمل كومبينيشن بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي بطريقة معينة، نعمل كومبينيشنز بطريقة معينة كما تفعل الستاندرد موديل، اللي هو من خلال الدمج بين التي والكيو. وربما هذا يعطينا الانتقال مثلا من مجال الكهربائي للمجال المغناطيسي، ربما يكون ذلك، لكن من خلال الدمج من الكيو والواي، التي والكيو، أو أقصد التي والواي. الواي يمثل خواص كهربائية والتي تمثل الخواص المغناطيسية. من خلال هذا الدمج يمكن أن نجعل المصفوفة
بشرط أن تكون من زيرو، لأنه لو إذا جعلناها زيرو فهذه رجعنا للخواص المغناطيسية والكهربائية للأنتي سيمتريك ماتريس. الأنتي سيمتريك ربما تكون نون أبيليان، يجب أن نبحث في هذا الموضوع. الأنتي سيمتريك ربما تكون نون أبيليان. إذا كانت الأنتي سيمتريك نون أبيليان هذا يعطينا كما ذكرنا الاعتمادات للخواص المغناطيسية على الأبعاد. يعني مثلا يو كوميوتيشن بين اكس وواي يعطينا زد فاكتور مضروبة في زد. هذه الاعتمادات تخبرنا عن كيف تتأثر مجالات المغناطيسية داخل الكتل، كيف تتأثر المجالات المغناطيسية داخل الكتل. وهذا يعطينا أيضا الكوميوتيشن بين التأثير بين الكوميوتيشن في البعدين البعد الثالث من خلال الكتلة. الكتلة تساهم أيضا في هذا التأثير، لكن إذا كان الكوميوتيشن بين بعدين يساوي زيرو فهذا يكون مفصولا تماما عن تأثير الكتلة على البعد الثالث. الأصل المفترض الأصل حتى نعرف كيف ظهرت الكتل، كيف تكونت الاختلافات في الكتل. الأصل أن يكون الكوميوتيشن بأي بعدين، مثلا مجال مغناطيسي في اتجاه X والمجال المغناطيسي في اتجاه Y يعطينا مجال مغناطيسي في اتجاه Z، لكن هذا المجال المغناطيسي يعتمد على الكتلة، تغير في الكتلة. يعني تتحكم في هذه الريليشن شيب، تتحكم فيه الكتلة. كتلة ضخمة تعطينا اعتماد كبير، كتلة صغيرة تعطينا اعتماد صغير. إذن جعلناها كوميوتيشن يساوي زيرو يعني أبيليان. هذا يعني أن الكتلة ليس فيها تأثير لهذا الموضوع. وإذا جعلناها نون أبيليان يعني كتلة فيها تأثير. من خلال الكاستوديال ربما هذا يكون هذا الموضوع فاتني. نحن جعلنا المعادلة دايجونالايز في الكاستوديال، محاضرة الكاستوديال عليكم أن الرجوع إليها. جعلنا المعادلة دايجونالايز، ولا أذكر هل جعلناه يساوي صفرا. إذا جعلناه يساوي صفرا فهذا يعني نحن محونا تأثير الكتلة. هذه معلومة مهمة جدا جدا في الكاستوديال سيمتري، المحاضرة الخاصة بالكاستوديال سيمتري. إذن يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون المعادلة كلها نون أبيليان، المصفوفة هذه تكون نون أبيليان. ويجب أن تعطينا أيضا يجب أن تكون هنالك الفري بارامترز، على ما أعتقد تكون 6 فري بارامترز مثل مجال الكهرباء. نجد أن في الإف ميونيو هناك 6 فري بارامتر اللي هي المجال الكهربائي تغيراتهم مع إكس، والمجال المغناطيسي تغيراتهم مع إكس. وبالتالي نجد الأنتي سيمتريك يعني أن النصف الأول أو الجهة على الشمال يجب أن تكون معكوسة على الجهة اليمين، أو الأعلى على اليمين، الأعلى اليمين، لأنه diagonalize الدايجونال عبارة عن زيرو. يجب أن تكون الأعلى على اليمين تكون معكوسة تماما للأسفل على الشمال. هذا أيضا شرط يجب أن يضاف إلى تأثير الكتلة. الآن السؤال هو هل هذه مصفوفة تسمح بتأثير الكتلة ولا تمنع تأثير الكتلة؟ إذا سمح بتأثير الكتلة فهذا يعطينا أننا نستطيع أن نجد الحدود المتنبئة بالكتل. بالتالي يمكن نطور معادلة التي خلقت المصفوفة CKM ونجعلها تتنبأ بالكتل. إذا كانت غير هو مصفوفة CKM، أنا أتكلم الآن مصفوفة CKM. إذا كانت مصفوفة CKM لا تعتمد ليست دايجونالايز وأيضا نون أبيليان، فهذا أقصد أبيليان، فهذا يعني أنها لا تعتمد. فهذا يعني أننا
سندخل هذه الكتل بأيدينا، يجب أن ندخلها بأيدينا. إذا الشرط هو أنه هل المعادلة والمصفوفة بليون أو نون أبليون، ويجب أن تكون نون أبليون. الشيء الثاني الكوميوتيشن بين، خصوصا في المجال المغناطيسي، حدود المجال المغناطيسي يجب أن يكون نون زيرو، هذا بعد ذلك ندخل الكتل. يعني هو نفس التفسير الفوق، تكون نون أبليون. ركزوا في هذا الموضوع بدرجة قوية جدا جدا، لأنه هذا ربما أنا أدخل في المتاهات ولا أعرف، ولا قلة فهمي بالرياضيات، لا أعرف شيئا. وبخصوص أن هذه المحاضرة أنا أول مرة أحضرها، يعني أنا لم أعمل مسح أولي، لكن سأعيدها، وعند إعادتها لن أعيد تعليقي مرة أخرى. سأتركه إليكم هذا التعليق يعني لكي تبحثوا فيه، لكن أنا سأعيدها من البداية فقط من أجل أن أفهم أعمق، لكن لن أعيد هذه التعليقات مرة أخرى. فعليكم أن تبحثوا عن هذا الأمر. طيب تعالوا نواصل. This is flavor diagonal. So, the next step is, however, there is a problem inside of this quark doublet QLI, because what we have done, we have diagonalized the QL in two different ways. So on the one hand, we have diagonalized in such a way, we have used here sorry for this. I think I got ahead of myself and did too many steps at once. So let me remove this. Let me remove this term. Sorry for the confusion, but in order not to make it too convoluted, let me honestly say that here I jumped ahead of the correct logic. Let's only do it for the electron and for the up-type quark, but let us not do it yet for the down-type quark. Sorry for my mistake. Let me say once again what we can do. So we do this redefinition of the fields and the Yukawa couplings for the leptons, and for the leptons we clearly see that we can rewrite the Yukawa part of the Lagrangian in terms of the new stuff with the properties that I have explained. Okay. Now you can do the same for the up-type quarks. So for the up-type quarks you will get a matrix U and B with index small u, and in this way you will define right-handed up quarks without prime, and you will define a quark doublet also without prime, and the quark doublet without prime is defined such that this Yukawa coupling is now diagonal. So in order to be sure, let's remove that remark. So we have defined QLI in the same way as we have defined it for the leptons, namely with a matrix U, small u ij times the primed field JL. Okay, so we have done this definition, and you see somehow a problem which I was trying to describe, but the description wouldn't have worked very well. So, but you see that we use the up quark in order to redefine the full quark doublet field. The quark doublet contains the up quark and the down quark, but we diagonalize the full quark doublet only with a matrix which is optimized for the up quark sector,
and it achieves that the Yukawa couplings for the up quarks are diagonal afterwards. But then we have kind of exhausted our freedom to redefine the doublet field, and the down quark part of the Lagrangian has now some properties which we cannot change anymore, and this might or might not be diagonal, and therefore let us now look specifically at the down quark sector. So for the down quark sector, we obtain the following. Yd with prime will be written as u dagger d times yd without prime times vd. That is the same relationship as for all the other cases. And we define new fields. Namely, for the right-handed down quarks, we can still define new fields, dr, in the analogous way as before, namely vd ij times d prime j r. Okay, so this is analogous. And if we could also define the quark doublet q left with the matrix qd, then the Yukawa term would become diagonal. But we have already defined the quark doublet by using the up quark, and therefore we have no freedom anymore. And so therefore the down quark Yukawa terms are not diagonal. So the Yukawa coupling is the one for the electron and for the up quark that we have written here, minus the term for the down quark, which is this one here, y d ii. But then the matrices do not drop out, namely what happens exactly. So if we plug in this definition, we have on the left u d dagger ji times vd ik, and then here quark doublet qi prime k j bar l phi d r prime k. And even if we plug in the definition of what they are, then this is equal to, what is it? U dagger U times Q without prime, and that is equal to Vd dr without prime. Then you see that the matrices do not cancel. So the matrices do not cancel. So if we would plug in the definition, then the Vd and Vd dagger, that would cancel, but the Ud dagger and Uu, that does not cancel. So this remains. The product Ud times Uu remains. And so we cannot simultaneously diagonalize all terms in the Lagrangian. And so let's write this down. We cannot simultaneously and so
the option 1 that we have chosen so far is that the kinetic terms are diagonal. The kinetic terms contain the covariant derivatives and therefore the interactions with the gauge bosons. They are diagonal in our current approach, and the Yukawas are non-diagonal. And the option B is more common, but we have to work even more in order to achieve the option B, is to make the Yukawa terms diagonal. And you see that we need to work a little bit further to make this also diagonal. But then what will happen is that the kinetic terms will become non-diagonal. In particular, at least the mass terms diagonal, but the interactions with gauge bosons, they are then non-diagonal. And so, in order to realize this option B, how can we realize this option B, and why would we want to realize it? We would like to realize it because if we have diagonal mass terms, it means we can directly understand the physics content of the Lagrangian. Because if the mass terms are diagonal, every field corresponds to a mass eigenstate particle, and then we can read off what the masses are directly from the Lagrangian. So that would be nice for the physical interpretation. And in order to realize this option with the diagonal mass terms, we do the following. We have a new definition of this quark doublet. QLI is given as ULI and DL prime I, which is the following: ULI Vij D DL J. Okay, so we do an additional transformation of only one component out of the doublet. And this messes, of course, with the gauge structure. So previously there was a gauge multiplet where each generation has an up-type quark and a down-type quark, and we mix the gauge multiplets in a way which kind of interferes with the gauge structure, and because of that the interactions with gauge bosons will be changed. But let's see where this leads us to. أعتقد في المعادلة الأخيرة هنا في كسر في التناظر، لأنه الدبلت انكسر أصبح فوق دبلت حد واحد وتحت أصبحت حدين، هناك كسر في التناظر. علماء الستاندرد موديل لا يقتنعون فيما أو غير، لا يدركون فيما إذا كانت التغير في الكتل يجب أن تكسر فيها التناظر أم لا. إذا كان ميكانيكا الكم كلها بنيت على وحدة التناظر، والتفاعلات تأتي بسبب محاولة كسر هذا التناظر، لكن في النهاية أنت توحد التناظر وتعطيك النتائج. هذا ما يريدون أن يفعلوه، لكن أنت يجب أن تقتنع حتى تطلع على التفاعلات الدقيقة. يجب أن تطلع وتقتنع أن هناك كسر في التناظر ومراقبة هذا الكسر إلى الاستعادة. تراقب كسر التناظر إلى الاستعادة، هذا ما يعطينا مراقبة دقيقة للكتل. فأنت كسرت التناظر، لا تنظر مباشرة إلى الاستعادة، تحاول أن تستعيد هذا التناظر ثم بعد ذلك تساويه بالصفر، الكسر هذا تساويه بالصفر، ثم بعد ذلك تعمل معادلة صفرية وتشتغل عليها. لا،
أنت أعمل معادلتك في ظل هذا الكسر ولا تعملها بالصفر، لا تساويها بالصفر، ثم حاول اشتغل عليها لتدرس تطور الكتل. ويمكن تضع أبر باوندريز، هو أنه هذه المعادلة إلى أن تتساوي بالصفر، هذه المعادلة سندرسها إلى أن تتساوي بالصفر، لا ندرسها بعد أن تتساوي بالصفر، لا، قبل أن تتساوي بالصفر إلى أن تتساوي بالصفر. هذا يعطينا مراقبة الكتل وتغيراتها، وأيضا مراقبة المجالات المغناطيسية والانتقالات بين المجالات الكهربائية والمجالات المغناطيسية، وأيضا يعطينا مراقبة للكيرفتشر، ويعطينا مراقبة للتدفقات الزمنية والمكانية في ظل هذا التفاعل. So let us remove this index here. And let us now finally look at the full Yukawa Lagrangian for the quarks. So the Yukawa Lagrangian for the quarks is now somehow I think it should be much simpler than these notes. Uneasy with these notes. I think let's forget about the notes and let's just do it from scratch. Then I think it will become much easier. So let us do it systematically. So what were our definitions? QL prime I is defined, how was it defined? Here, U ij, no, that was without prime, QL prime j. Okay, so this was our definition that we had initially. So that means we have here in the doublet capital U I j, small ul prime j, and here we have the same capital uu I j, small d prime l j. Then we defined for the right-handed down quarks, right-handed down quark I was Vd ij dr prime j, and for the up quarks the same. And we can write the quark doublet Qi as an abbreviation like this. So the upper component will be ul I without prime. So this will be called small ul I without prime, obviously. But this will be called V ij times dl j without prime, where this is to be determined. Then we have introduced right-handed fields without prime using the mixing matrices V in the down quark and the up sector, and we have introduced left-handed fields without prime, and we have defined a left-handed doublet without prime. And in the left-handed doublet we have a problem because we cannot simultaneously diagonalize the up quark and the down quark sector, and we have made a conventional choice that we started with the up quark sector
that is diagonalized, and we ignore for the first time the down sector, and then we introduce some notation for the down sector which still is general, and now we have to optimize that last remaining part. And so let us plug in this definition into the Yukawa sector. So in the Yukawa sector now contains first of all the following. In matrix notation, let us write the original Lagrangian once again in a more, let's say, sort of sketchy way without indices. Then we have the left-handed leptons with prime. Then the Yukawa matrix YE phi times ER prime. And so I can remove the matrix indices for the generations by putting in here a 3 by 3 matrix, and then this is to be interpreted like here we have a 3 row vector times a 3 by 3 matrix times a column vector for the 3 generations. Then this is a nicer structure for the indices. Then the same for the quarks, QL prime bar YD phi DR prime, and for the uptype quarks, QL prime bar YU phi tilde UR prime. Now let us plug in all the definitions. And here the Yukawas are also primed, of course. How could I forget about that? And now let's plug in everything. Let's plug in everything. So here, for example, this becomes what does it become? We need the inverse transformations, of course. So let us start with the leptons. What about the leptons? ERI equal VE IJ ER prime J LL I equal U E IJ L prime J L. Okay. And the Yukawa matrices, how were they defined? YF in all cases where what? Can you remind me? What was the definition? Oh, here. YF prime, UF dagger, YF, VF. Okay. Now, it's more like I feel like in an exam at the moment, but I hope you don't run away after my performance. So anyway, good. So let's plug in the definitions. Then we have here, for example, U E dagger Y E without prime, which is diagonal, times phi times VE times ER prime times LL prime dagger. And then let us immediately go to the next step, because V E times ER is equal to ER without prime, and I can use the matrix notation without indices. And here, this here, according to the definition, is nothing but L without prime bar L. So in the next line I could write minus LL bar YE diagonal phi ER without primes and with a diagonal non-negative Yukawa matrix. Okay. Now the next case here. So the down quark Yukawa coupling can be written in the same way, and for the doublet, let us first leave it as it is. So we have here UL prime bar, comma DL prime bar times U dagger D YD without prime VD without prime times phi times DR prime.
minus UL prime bar comma DL prime bar times UU dagger YU BU phi tilde UR prime. Okay, there is light at the end of the tunnel. Here VD times dr prime gives the dr without prime, dr without prime times phi times the diagonal down type Yukawa matrix. And here we now have the following, namely we have U L prime I bar U let's say, okay, so maybe it's nicer to write this as a barred vector. So it's UD times the vector UL prime DL prime, and the whole combination here gets a bar. That is this object. And here, what is this object? It is the same. So we have here UU times the vector UL prime DL prime, and the whole thing bar times YU diagonal matrix times phi tilde, and that is simply UR index free and without prime. Now we have defined our U matrix times the primed quark left-handed doublet gives the unprimed left-handed doublet. So this appears here. So here we have the unprimed left-handed doublet bar. This is this object, and it appears in the down quark sector. And we have defined that the unprimed quark doublet has this component expansion. On the other hand, here does not appear the left-handed unprimed quark doublet because it is not multiplied with a UU matrix, but instead it is multiplied with a UD matrix. And so we can artificially introduce here that this UD is written as UD times UU dagger times UU, which is of course the same. And then we get here as one part the unprimed QL. So then let's say UD times the left-handed quark doublet with a prime is written as UD times UU dagger times the unprimed quark doublet, and the unprimed quark doublet got a name, UD UU dagger. The names that we chose are in the upper component UL and in the lower component V times DL. Let us now define V equal the inverse of that matrix UD UU dagger, which is the same as UU times UD dagger. Then we can go on calculating here, and then this matrix becomes nothing but in the upper component UD times UU dagger times UL, and in the lower component we get DL. And the lower upper component, this matrix here, is nothing but V dagger times UL and DL. So then we have used our freedom
to redefine our quark fields in such a way that we get here just a down quark component without any additional matrix multiplication, but in the up quark sector we get something more complicated. Then in this way our Lagrangian now looks like Yukawa Lagrangian is equal to the following. We get LL bar YE phi ER matrix notation for the three component fields in generation space and the diagonal Yukawa matrix. Minus, and now here we have the following. In this object we have this, namely we have the barred version of V dagger times UL and DL, the whole thing bar times YD phi dr without prime. And in the up quark sector we get UL V times DL bar YU phi tilde UR. So, long story short, we have achieved the following. Sorry that it took so long, but we have now constructed from scratch the diagonalization of the Yukawa Lagrangian. So by collecting all the definitions, taking into account this mismatch between the upper and lower quark components, we can on the one hand obtain a form where the up-type Yukawa sector has a diagonal Yukawa matrix and the up quark appears in an isolated way, but in the down quark term there is an additional matrix product. And for the down quarks we have again a diagonal Yukawa matrix, and the down quark appears in isolated form, but in the up quark there appears an additional matrix multiplication. This is the structure. هنا في هذه المعادلة هو هناك نوع من الكسر في التناظر، وهذا واضح جدا أن الدبلت أصبح أحد الدبلت ليس عبارة عن بارتكل، إنما البارتكل مضروب في شيء ما. الخطأ نعيد مرة أخرى، الخطأ الذي ارتكب في هذه المحاضرة، طبعا الخطأ ليس قادم من الأستاذ، إنما خطأ قادم من الستاندر موديل ذات نفسه، علماء الستاندر موديل، إنه يحاولوا أن يخفوا هذا الاديشنال بريكن اوف سيمتري اللي هو البرايم والاي، حيث يجعلوا مع الماتريكس دايجونالايز الموجودة، لكن البرايم حاول يخفوا مجموعة من الديجريز اوف فريدم، اديشنال ديجريز اوف فريدم، لانه كثر في التناظر يعني اديشنال ديجريز اوف فريدم، حاول يخفوا ذلك. وهذا واضح ان الستاندر موديل يعمل على هذا، دائما يعمل على هذا، يكسر التناظر ثم يحاول ان يستعيد التناظر ويحل المعادله في اجل تناظر غير مكسور. هنا حاول ان يفعل ذلك، وهذا ما اعطى الى اخطاء المتكرر للاستاذ. بعد ذلك توصل لأنه في قضية الدبلت يجب أن يكون التناظر مكسور. كيف؟ حيث أن أحد الدبلتس يجب أن يكون ليس بارتيكل فقط، إنما بارتيكل مضروب في ماتريكس في هذه الدبلتس. إذا لم يفعل ذلك سيكون الدبلتس اللي هو اليو مثلا الأب والداون يجب أن يكون متساويان في الكتلة، لكن إن فعلوا ذلك فهذا يعني أنهم جعلوا الدبلت غير متساوية في الكتلة. هنا في إلى هذه المرحلة ربما أنا أكون يعني وضعت في متاهة، لأنه كنت أريد أن أتتبع التغيرات المعتمدة على الزمن والتغيرات المعتمدة على المسافة، لأن هي التي تظهر الكتلة. فالتغيرات المعتمدة على الزمن والمعتمدة على المسافة هي يمكن تمثيلها بالرايت، يعني هنا انظر ال VL ال UL و DL، وهنا يعطينا U رايت. الرايت هذه السنجلت هذه تعتبر تغيرات معتمدة على الزمن، لأنه هي سنجلت. السنجلت يعني ليست U2 SU2،
لا إنما تعتمد على اليو 1. هذا ما فصلت لي يعني، ربما أكون مخطئا. والدبلت تعتمد على SU2. فإذا كنا نريد أن نعرف كيف تغيرت الكتلة، يجب أن نعتمد على فقد ال SU2، يعني كسر في التناظر ال SU2 كورس SU2 يعطينا SU2. إذا فعلنا ذلك فإننا سنكون معتمدين على الكتلة وننظر إلى الكتلة أكثر. لماذا؟ لأن ال SU2 تحمل في داخلها جزء من الاعتمادات على الزمن وجزء الآخر اعتمادات على المكان. فالكسر يجب أن لا يكون مساويا ل U1. كسر يجب أن يعطينا SU2 واحد. ال SU2 تكون فيها طبعا كما قلنا فيها ال U1 من خلال البروجكشن وايدنتيتي ناقص جاما ميو. فهذه الايدنتيتي هي تخبرنا ان الايدنتيتي هذه البروجكشن يعطينا الايدنتيتي انه تعبر عن اليو 1. فاليو 1 تعبر عن الانتقالات الزمنيه او معدلات تدفق الزمان، والسي 2 معدلات تدفق المكان، ويجب ان يكون هناك كومبينيشن بينهما. وهذا الكومبينيشن يعني اتمنى ان يظهر في الاس يو 2. اذا لم يظهر في الاس يو 2 نهائيا فهذا يعني نحن نعتمد على الكومبينيشن ولا نشتغل في بيئة الاس يو 2 فقط. يجب ان نعتمد على الكومبينيشن بينهما حتى نقدر نستطيع مراقبة الكتلة. عموما ظهر هذا ربما الكومبينيشن ظهر في هذه الآلية. ظهرت أن الدبلت تظهر فيها ماتريكس. هذا الماتريكس يجب أن تعبر عن الاعتمادات الزمنية أيضا حتى تعطينا تغير في الكتل. طيب تعالوا نواصل. Of the Yukawa matrix, Yukawa term. And using this, we can go to the gauge interactions and evaluate them. So, first consequences for the masses. If we plug in phi becomes 0 v over square root of 2 and phi tilde becomes v over square root of 2 and 0, then we obtain L Yukawa becomes the mass term of the Lagrangians, which contains here simply left-handed times right-handed electrons, so minus E L bar YE V over square root of 2 times ER. And here in the down quark sector, because phi has only a lower component, this matrix term drops out, and the only thing that remains is D left bar times D right. D left bar times YD V over square root of 2 times D right, and here the same, the matrix term drops out and we obtain UL bar YU V over square root of 2 times UR plus the Hermitian conjugate. And in all these cases, this is a diagonal non-negative 3 by 3 matrix, and this is the vector ER first generation, ER second generation, ER third generation, and so on. So all of those terms involve 3 generations and correspond to diagonal sums of mass terms for all the generations of all leptons and all quarks. Diagonal in generation space.
Okay. Now let us look at the kinetic terms. What do they do? For example, we have the term QL prime I bar I d slash QL prime plus UR prime I bar I d slash UR prime I plus DR prime I bar I d slash DR prime I plus the leptons. Okay. The leptons are obviously simpler than the quarks, so let's look only at the quarks. So we have the primed interaction and kinetic terms, and they are already diagonal in the primed fields. But now we have defined new fields without prime, and the question is, how do the kinetic terms and interaction terms look like once we replace the primed fields by the unprimed fields? So there are on the one hand the d mu terms. Let us look only at the terms with the ordinary derivatives inside of the covariant derivatives. If we look only at the ordinary derivative terms, then there is nothing hidden there. Simply think of capital D replaced by small d. Then it means you have component-wise in the doublet first component d slash first component plus second component d slash times second component. If you replace the primed doublet by this operation here with an unprimed doublet, then what happens with the d slash term? First component, basically you get the first component square plus second component square. In this square, the unitary matrix in between drops out, and you simply get that you can drop the primes entirely. And so even for the most complicated term, which is this doublet term, all the matrices drop out. So all these different matrices for all the different components drop out, and we will simply get that the ordinary derivative terms become, for example, UL without prime but index I bar I d slash ULI plus the same with D, DLI bar I d slash DLI plus and so on. So we get diagonal kinetic terms for all the quarks and all the leptons. So there is nothing to be diagonalized. The kinetic terms were diagonal in the primed fields, and after unitary transformation they remain diagonal also in the unprimed fields. Now then, in the covariant derivatives, there are terms involving the photon and the Z. There are terms involving the photon and the Z, and these terms contain complicated prefactors corresponding to the electric charge and combinations of hypercharge and T3 generators and so on. If you remember, we evaluated the covariant derivative in terms of those photon and Z fields with their complicated prefactors. But what happens if you look at those terms and then replace the primed fields according to the definition in terms of unprimed fields? So let us do that. So, for example, for the upward field you get أريد أن أشير لشيء أن الدي ميو التي يمكن تكون diagonalize يعتبر الفضاء قليل الكثافة.
والآن نضيف إليه حد لا يمكن أن يكون diagonalized على ما أعتقد حتى يعبر لنا الإضافة إلى الحد قليل الكثافة الفضاء إلى قليل الكثافة ليعطينا فضاء كثيف وهو الدي كابيتال كوفاريانت ديريفيتيف الدي كابيتال. إذن ربما نعتقد أنه الدايجوناليزيشن يعبر لنا عن الفرق بين الفضاء الكثيف والفضاء القليل. تعال نشوف هذا الموضوع. A term U L, let's say, how was it? Matrix V times DL, the whole thing barred, times the matrix U dagger. Yep. And here UU times UL V DL. So that is the definition of our Q prime bar and Q prime. And in between there is now the covariant derivative term for the photon and the Z. And so we have here, for example, electron charge times Q times A slash plus this effective coupling for the Z. What was it? E divided by sine times cosine of the weak mixing angle times T3 minus Q times sine square. And now you must acknowledge the different matrix structure. So T3 is a matrix which acts onto the two different doublet components. So T3 acting on the upper component gives plus 1/2. T3 acting on the lower component gives minus 1/2. But in terms of generation space, there is hidden a generation 3x3 structure. In terms of generation space, this is diagonal. It acts in the same way on all three different generations. On the other hand, this matrix acts in the same way on the two doublet components, but it acts non-trivially on the three generations. Now, there is no interference between this 3x3 generation matrix and this 2x2 doublet matrix. So I can completely commute the U3 between the square brackets which only acts on the doublet components. Therefore, the U dagger and U, they completely cancel out. And then what remains is a diagonal term in generation space. So even for the terms involving the photon and the Z, the simple rule is in this term here, you can simply write it with primes, and afterwards you can drop the primes and there is no change. The primes can be dropped completely in the terms involving the photon and the Z. So the primed fields interact in the same way as the unprimed fields with photon and Z. And that is already an important consequence, which we will write down in more detail later. But this means that there is no flavor changing neutral current in the photon and the Z boson couplings. But now, before making this more explicit in terms of Feynman rules, let us look at the W boson terms. Because here it is different. So for the W boson, there is a mismatch because the W corresponds to an interaction of a lower component with an upper component, and these two transform with different matrices by going to the unprimed fields, and therefore there is something which remains. So that is what we need to work out. The W interaction looks like this: I times U bar L I, comma D bar
L times V dagger. Let's say overall index I. Then I times E divided by square root of 2 S theta, gamma mu, and then this matrix 0, W plus mu, W minus mu, 0, and then times the following doublet U, L, I, and V, D, L, overall index I. And then if we just work out the individual terms, then we see that I times U bar L I appears, this upper component gets multiplied with the W plus and this down type term. So we get this times gamma mu times V dl overall index I times I E divided by square root of 2 S theta times W plus mu plus the Hermitian conjugate, which is this I dl bar V dagger overall index I gamma mu, then ULI times I E divided by square root of 2 S theta times W minus V. So these are the two terms. And so here you now see the famous CKM matrix appearing, namely in the interaction with the W boson, the down quark is transmitted into an up quark or vice versa, and that goes via the CKM matrix V. And so here, if the CKM matrix V is not diagonal, then you can transform a down type quark of any generation into an up type quark of any other generation. And the connection is this matrix V. So let me. إذا نجد أن كسر التناظر ظهر في الدبليو، وهذا يجب أن يكون واضح لأنه من زمان الستاندر موديل، من بداية سلسلة الستاندر موديل في هذا المحاضر نحن دائما نعتمد أن الكتلة دائما معتمدة على الشق المكاني والذي معتمدا على المكان، معتمدا على الاشتقاقات المكانية. لكن إذا معتمد على الاشتقاقات الزمنية نجعلها ثابتا، فبالتالي لا نستطيع تتبع تغير الكتل من خلال شق ثابت وشق متغير. يجب أن نتتبع الكتل من حيث الشق المتغير مع الشق المتغير، فيجب أن يكون معتمد على الزمن اللي هو التي في الأعلى هذه، معتمد على الزمن، يجب أن يكون أيضا متغيرة لا تكون ثابتة. إذا فعلنا ذلك طبعا هي لها شقين T3 ناقص Q، فإذا وجدنا طريقا نختصر ال T3 ونجعلها Q ونعتبرها زمنية خالصة، برغم المجال الكهربائي ليس زمنية خالصة بالمناسبة، إنما فيه شق معتمد على المكان. طيب ما مشكلة، لكن يجب أن نعود على شيء معين، يجب أن يكون زمنيا خالصا بأي شكل كان، يعني حتى المجال الكهربائي يجب أن يكون زمنيا خالصا. إذا أصبح زمنيا خالصا فهذا يعطينا معادلة الاستمرارية. معادلة الاستمرارية تخبرنا كيف نتتبع الكتلة. ما نريد هو أن نجعل هذه المعادلة هي زمنية خالصة معتمدة فقط على الزمان، وبالتالي وإن أفرض أننا تركنا هذا، أنها معتمدة فقط هي معتمدة على الزمان والمكان، ليست هناك مشكلة، لكن علينا أن نضيف حد الكتلة هنا ونرى كيف تتغير الكتلة في هذه المنطقة التي تعتمد على الزمان والمكان.
ثم بعد ذلك نضيفها إلى الكتلة المعتمدة على المكان فقط، وهذا يعطينا التغيرات في الكتل، لأن الكتلة تتغير الكتلة بالنسبة للتدفقات الزمانية على التدفقات المكانية، أو التدفقات المكانية على التدفقات الزمانية، فالتدفقات هنا صرفة. فهنالك في معادلة الشق المجال الكهربائي فيه زمان ومكان، نحاول أن نعرف كيف تتغير الكتل في هذه الجزئية الصغيرة، ثم نضيف إليها تغير الكتل في الشق المكاني فقط اللي هو الخواص المغناطيسية، وبالتالي بجمعهم مع بعض يعطينا تتبع الكتلة منذ التفاعل حتى تضخمها، حتى اختلاف الكتل، حتى تسمية الجنريشن، يعني تنبؤ بالجنريشنز وهذا. Summarize the whole discussion and then I think we can finish the lecture. Let me summarize it by specifying the Feynman rules and collecting all the results in a systematic form. Maybe actually let me do it here on this nicer blackboard. So without loss of generality, we can assume that the unprimed Yukawa matrices YE, U and D are diagonal and real and non-negative, and we have a unitary matrix V, which was defined as, how was it defined again? UD dagger, which is the so-called CKM matrix. Then we have gauge eigenstates. LLI, ERI, QLI, which is composed out of ULI and VDLI, and DRI, URI, and we have mass eigenstates. DL, which is in general unequal to DL prime. For all the other fields, there is no difference anymore. And we can again say DL prime is equal to V times DL. Okay, and then we have the following Feynman rules. Do we still have time for the Feynman rules? Yes. So, for the photon and the Z interactions, for fermion F bar I and Fj, we get the same as in one generation times Kronecker delta Ij. So that is what it means that we do not have flavor changing neutral currents in these interactions. Then you can also look at the Higgs sector
In the Yukawa Lagrangian, there are of course not only mass terms but also interaction terms with the Higgs bosons. And along with the mass terms, automatically the interactions with the normal Higgs are diagonalized, because the normal Higgs appears always in the same way as the vacuum expectation value. So once the masses are diagonal, the interactions with the normal Higgs are also diagonal. And the imaginary part that goes along with the vacuum expectation value is the would-be Goldstone. This also simultaneously becomes diagonal. So therefore we have the same result here. F bar I and Fj is also as in one generation times Kronecker delta Ij, and again there is no flavor changing neutral currents mediated by the Higgs sector, which is a non-trivial statement, because that is also something which changes in theories beyond the standard model. Then we have the gauge interactions with the W boson, W plus. And here then up quark, outgoing up quark, U Li, and here dL J. This is not the same as in one generation, but the CKM matrix comes into play, so we have minus I times E divided by square root of 2 times sine theta times gamma mu times a left-handed projection operator, and then times the CKM matrix Vij, connecting up quark of generation I and down quark of generation J. And actually the same is true for the charged Goldstone boson. If you have a charged Goldstone G+, which is unphysical, but nevertheless in our psi gauge it appears, and then we have the same structure. So that is the following: minus I times CKM matrix Vij times the Yukawa down type Yukawa. Here there is a right-handed down type quark. Then we have here down type Yukawa coupling J. That was of course diagonal. Therefore there is just one single index multiplied with the CKM matrix. And there is another charged Goldstone interaction where left-right is reversed. Here left-handed let's put it that way. Right-handed up quark bar index I and left-handed down quark J. This is given by plus I Yu I complex conjugated times V Ij. Okay. So we didn't explicitly derive this, but you saw from the Yukawa Lagrangian that all terms which were not automatically diagonal, like these ones, automatically contain the CKM matrix, and if you look at the details, then you can identify those factors here. So we see that on the one hand there is no flavor changing neutral current, but there is flavor changing present in charged current interactions. And this is universally proportional to one and the same CKM matrix. So for leptons, all interactions are proportional to Kronecker delta Ij, because there is no flavor changing at all in the lepton sector, because there was not such a mismatch. Okay, that ends the discussion of
flavor violation in the standard model. And after a long discussion, we have identified now the final rules and introduced the CKM matrix. So the basic problem is that we have three non-diagonal 3x3 matrices in the Yukawa sector, and to make them as diagonal as possible, that is possible. But we cannot all make them simultaneously diagonal, simultaneously with a kinetic and in other interaction terms. And therefore, there is one matrix which remains as a mismatch. And surely there are different ways to organize the whole calculation, but one way to define it is that there is this mismatch defined between these matrices in the up quark and the down quark sector, corresponding to the left-handed up quark and down quark fields. And this mismatch enters all the charged current interactions from the W boson, but also from the charged Goldstone bosons. And in all other places where there are not W and charged Goldstone interactions, the mixing matrix drops out entirely, and you can forget about the generations and just treat all the photon and Z and normal Higgs interactions as if there would be only one generation. So that is the simple outcome of the long calculation. But of course there is a lot of interesting physics connected to the CKM matrix and to those flavor changing processes, and maybe the next time we will discuss a little bit of the phenomenology which is associated with this. Okay, so let us stop here. Thanks and see you next time. كشيء ما اكتشفته في هذا الفيديو، ربما يكون مررت به مرور الكرام، لكن الآن هذا مفهوم متعمق عندي. الزي سيكتور اللي هو قطاع الزي الذي يحتوي على جزء منه اشتقاقات زمانية واشتقاقات مكانية بالنسبة للمجال الكهربائي. هذا القطاع يحتوي على الحد T3 ناقص واي هايبر تشارج. هذا القطاع طبعا قطاع ضعيف لأنه يحتوي على حد واحد وهو T3. هذه الشيء الأول. الشيء الثاني هو أنه يعطينا طبعا كميات متساوية من الكتل بسبب أنه ضعيف، لأنه T3 عبارة عن سيكتور واحد تتبع ل continuity equation اللي هو نجد أن المجال الكهربائي يساوي التغير في الدنسيتي بالنسبة للطاقة الكهربائية ونقول الشحنة ناقص الانتشار في الشحنة يساوي زيرو. هذه معادلة الكونتينيتي ايكويشن أو معادلة الاستمرارية. نجدها وين؟ نجدها في الصف الأول والعمود الأول بالنسبة للمجال الكهربائي. الصف الأول مع العمود الأول وهي التي تحتوي على 0 وآي، حيث أنه في الصف الأول نجد 0 1 0 2 0 3، في العمود نجد 1 0 2 0 3 0. هذه تعبر عن نوع معين من معادلات الاستمرارية، ومعادلة الاستمرارية تعتمد على المجال الكهربائي فقط. ولهذا نجد أن الزي سيكتور يعطينا كتل متساوية. الكسر في الكتل لا يكون عميقا، يعني السيمتريك بالنسبة للكسر في الكتل لا يكون عميقا بسبب هذه معادلة الاستمرارية هذه، وأن المجال الكهربائي أصلا ضعيف. يعني قوة الكسر في الكتل باختلاف أنواع الكتل ناتجة من ماذا؟ ناتجة من أن الانتقال من المجال الكهربائي إلى المجال المغناطيسي يعمق هذا، وهذا يتناسب مع في كتاب الحلقة 54 يتناسب مع الإي على إكس. طيب ممكن نشوف الكتاب. هذا الكتاب، تعالوا نشوف المعادلة التي هذه المعادلة. شو انظر إلى دلتا ام، يمكن أن نجدها هنا أفضل. أيوة، M2 ناقص M1 يساوي الدالة الأسية مضروبة في هذا أو أسي E على X.
وبالتالي كلما زاد الفرق بين E و X زاد الفرق بين M2 و M1، وهذا يعتبر عمق التفاعل. يعني عمق التفاعل يعطينا الفرق بين M2 و M1، وعمق التفاعل يعتمد على ماذا؟ يعتمد على النسبة بين E تعتبر الطاقة و X يعتبر المسافة أو مسافة التفاعل. كلما زاد التفاعل عمقا يعني نقصت X كلما زادت E، كلما زادت E كلما زاد الفرق بين M2 و M1. إذن هذا السيكتور أو هذا التفاعل يحصل أين؟ عميقا داخل الكروس سكشن في التفاعلات، وهذا الكروس سكشن، هذا العمق في الكروس سكشن يعطينا مجال مغناطيسي بحت. يعني الكسر في الطاقة والكسر في الكتل والاختلاف في الكتل تنشأ عميقا في مجال صرف للمجالات المغناطيسية، يعني داخل الكتل أو داخل كروس سكشن الانتراكشن مساحة مقطع التفاعل، عميقا داخل مساحة مقطع التفاعل تحصل هذا الاختلافات الكبيرة بين الكتل، وبالتالي الزي يمكن أن يعطينا هذه الاختلافات إذا كانت التفاعلات عالية. وبالتالي الزي تستطيع أن تخرج لنا، هي طبعا تخرج لنا فوتون، وتخرج لنا تستطيع أن تخرج لنا ميون وأنتي ميون والكترون وأنتي الكترون. لكن إذا تتبعنا تفاعلات عميقة جدا الزي يمكن تخرج لنا جسيمات أخرى تختلف في الكتل. يعني ممكن تنتج لنا كوارك وأنتي كوارك، والكوارك وأنتي كوارك تكون مختلفة في الكتل، مثل الأب والداون والسترينج والأب والداون وهكذا، سترينج والشارم وهكذا. هذا ناتج من ماذا؟ هذا ناتج من معادلة الاستمرارية في قطاع المجال الكهربائي. يعني كلما زادت الطاقة كلما زادت الطاقة كلما زادت نقصت المسافة، كلما نقصت المسافة زاد الفرق بين M2 و M1، وهذا يعطينا كتل مختلفة أكثر. طيب هذا بالنسبة للمجال الكهربائي اللي هو السيكتور المتعلق بالمجال الكهربائي. والناتج من T3 ليس لم نأخذ كل التي، لا لدينا T12 و T13 أو T2 و T3، والT2 و T3 أيضا متقلبة، يعني 1 2 1 3 2 1 2 3 وهكذا هي متقلبة. فهذا القطاع لم نسأله، وهو السبب في أنه يعطينا اختلاف كبير في الكتل. أما المجال الكهربائي اللي هو 0 1 و 0 2 و 0 3، وهناك عندنا 1 0 و 2 0 و 2 3 0، هذا عبارة عن معادلة استمرارية خاصة بها، وتعطينا هذه المعادلة تعطينا الفرق في بين كثافة الشحنة وبين توزع هذه الشحنة اللي هو الدايفرجن في المجال الكهربائي لا يساوي 0 أو لا يساوي الشحنة، يساوي إذا جبنا الدايفرجنت للمجال الكهربائي اللي هو نابلة أو دل دوت إي، مفترض تعطينا الشحنة، لكن اجري تفاضل مرة أخرى للمجال الكهربائي حتى تعطينا معادلة الاستمرارية. مفترض هذه التفاضل مرة أخرى في المكان، هذا مرة دي في المكان، مثل أن المجال المغناطيسي لديه في الزمان والمكان، هنا أيضا التفاضل يكون في المكان. هذا التفاضل الذي يكون في المكان يعطينا مفترض يكون يساوي 0، لكن يعطينا مشتقة الشارج دنسيتي بالنسبة للمكان، وهذا لا يعطينا 0، وهذا يعطينا الاختلاف في الكتل. حتى الآن جميل. إذا زيت زي تحت يمكن أن تعطينا اختلاف في الكتل أيضا. بعد ذلك إذا زاد التفاعل عمقا ندخل داخل قطاع المجال المغناطيسي اللي هو الTA، الماتريكس التي تعتمد على باولي ماتريسيس الTA، والتي البقية التي 1 و 2، الA تساوي 1 وتساوي 2. هذه هي الT اللي هي combinations اللي هي 1 2 2 1 1 3 3 1. هذه الكومبينيشن هي تعتبر عميقة جدا في التفاعل
مساحة مقطع التفاعل هذه ما يعطينا الفرق في الكتل. وهذا اكتشاف خطير جدا بالمناسبة. الذين يتساءلون لماذا زد تعطينا كتل متساوية. أنا طبعا تساءلت هذا السؤال في كتابي ربما 54 ولا 55، لم أجد له إجابة، ولأنه هي تعتمد على هذا الأمر، وهذا الأمر اكتشفته في مؤخرا يعني. فلماذا تعطينا كتل متساوية؟ لأن أصلا المجال المغناطيسي عندما نزيد التفاعلات عمقا المجال المغناطيسي يتحول مجال كهربائي ينقص على حساب لصالح المجال المغناطيسي. هذا النقصان عند إجراء الاشتقاق له حسب معادلة الكونتينيوتي ايكويشن تعطينا كتل متقاربة أو كتل متشابهة، بيد أن المجال المغناطيسي لأنه يعبر عن التفاعلات العميقة يعطينا كتل مختلفة مباشرة. فنجد أن الدبليو تعطينا كوركات المختلفة، تعطينا ميون وأنتي نيوترينو، وتعطينا إلكترون ونيوترينو مثلا أو أنتي نيوترينو على حسب نوع الإلكترون، وبعدها تعطينا كوركات مختلفة. لكن الزي أول مرة تبدأ بجاما، بعد ثم تبدأ بإلكترونات متشابهة، ثم ميونات متشابهة، ثم بعد ذلك تدخل في موضوع اختلاف الكتل. وهذا اكتشاف عميق جدا جدا توصلت إليه الآن. ربما أكتب كتاب في هذا الموضوع لأن هذا اكتشاف عميق جدا جدا، وربما لا، لكن هذا الاكتشاف سنأخذه معنا إن شاء الله في المحاضرات القادمة، وسأخذه معي إن شاء الله في حياتي القادمة. طبعا الفيديو لم ينتهي، سنأخذ جزء بسيط من المحاضرة السادسة للفيديو، لأنه يجب أن نكمل معادلة مصفوفة السي كي ام كلها، يجب أن نكملها كلها في هذا الفيديو حتى نبدأ في فيديو جديد. لهذا هذا الفيديو جعلته مقدمة للفيديو رقم 6 بالنسبة للمحاضر السلسلة التي يتابعها، لكن هو إلحاقا لهذا الفيديو الذي أسجله. ومفترض أن أكتب عنوانا لهذا الجزئية، وسأكتب إن شاء الله أن هناك تطور خطير في هذه المعادلة أو في هذه الأفكار. طيب تعالوا ندخل إلى فيديو رقم 6. طبعا رأيت الفيديو وجدته أنه عنوان جديد يسمى CBE violation. CB violation اللي هو البرتي و charge conjugate violation. طبعا هذا عنوان جديد سألحقه إن شاء الله بالفيديو القادم، الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من مصفوفة السي كي ام. لكن هنا أريد أن أضيف شيئا لما ذكرته قبل قليل، هو أنه لماذا نجد أن الزي بوزون أعلى كتلة من الدبليو بوزون؟ هذا سؤال خطير جدا، بما أنه ثبتنا موضوع أن التفاعل ضعيف ليس عميق في الزي بوزون، وهذا يجعل أن الزي بوزون مفترض يكون أقل كتلة من الدبليو بوزون، ما الذي يجعل الزي بوزون أكبر كتلة. يعني الزي بوزون هي 90 ميجا إلكترون فولت على سي سكوير، الدبليو 80. ما الذي يجعل الزي بوزون أكبر كتلة من الدبليو؟ هذا سؤال في غاية الأهمية بما أن التفاعلات ضعيفة. الإجابة أيضا في نظريتي يمكنكم البحث عنها. الإجابة أيضا في نظريتي تقول الإجابة كالآتي: كلما زاد التفاعل عمقا كلما نقصت الكتلة. طيب كيف نفسر ذلك؟ تعال نذهب إلى المعادلة التي تفسر هذا. طبعا في هذه المعادلة نجد أن كلما زاد التفاعل عمقا كلما تخطينا الحد الأول وذهبنا عميقا في الحد الثاني. الحد الثاني الذي يقول ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار، فإننا نكون ذهبنا عميقا داخل الحد الثاني. كل هذا مع زيادة تفاعلات عمقا، وهذا الحد الثاني يمثل لنا الفضاء الداخلي للثقب الأسود، وكأنما
مع شدة التفاعلات مع زيادة الطاقة الآن أصبحنا في الفضاء الداخل الثقب الأسود، وهذا ما يجعل الأبعاد تنقلب، الزمن يصبح مسافة والمسافة يصبح زمنا بنسبة الإشارة الناقص هذه إشارة السالب. طيب ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أن دخلنا فضاء الثقب الأسود الداخلي؟ ماذا يتميز فضاء الثقب الأسود الداخلي؟ بما يتميز؟ ما الذي يميز فضاء الثقب الأسود الداخلي عن الفضاء الخارجي؟ تعال أيضا نشوف المعادلة التي توضح ذلك. هذه معادلة معروفة جدا في نظريتي ومعنا على طول السلاسل، تعتبر معادلة في تفسير جميع السلاسل، منها الطاقة المظلمة، المادة المظلمة، حركة الكون، تمدد الكون، تمدد الأسي، تمدد غير الأسي، التفاعلات التي تتحكم فيها الكهرومغناطيسية، التفاعلات التي تتحكم فيها الطاقة النووية، كل هذه التفاعلات تتحكم فيها هذه المعادلة، وهذه المعادلة تخبرنا بالطاقة المطلوبة من أجل إجراء التفاعل. هذه المعادلة هي إذا عوضنا الحدود ام سمول وام كابيتال وار كلها بالواحد، هذه المعادلة تعطينا 10 في موجب 123، وبذلك هذه المعادلة تخبرنا عن الطاقة المطلوبة من أجل الفضاء ثنائي الأبعاد يفعل آلية الدفاع النفسي. طيب أفرض أن التفاعل كان عميقا وكان ذو طاقة عالية لدرجة أنه الفضاء ثنائي الأبعاد فعل آليته. تعال نشوف هذه الكتلة. هذه الكتلة لديها تصرف غريب جدا. هذه الكتلة يمكن اعتبارها هي كتلة الزي الدبليو. كيف يتصرف الزي وكيف يتصرف الدبليو؟ طيب كلما زاد التفاعل عمقا كلما زاد الفضاء ثنائي الدفاع النفسي طرد الكتل. طيب هذه المعادلة تعطينا E يساوي MC سكوير، هي اللي هي معادلة النسبية الخاصة E يساوي MC سكوير. لكن في هذه المعادلة في هذا الظرف هنا تعبر لنا عن المكافئ ل M كابيتال، وبالتالي كلما زاد M كابيتال، طبعا M كابيتال تعبر عن طاقة التفاعل، لأنه أيضا العلاقة بين الكتلة والطاقة هي سرعة الضوء، فإم كابيتال يمكن أن نعبر بها عن طاقة التفاعل. كلما زادت طاقة التفاعل كلما زادت MC سكوير. جميل. وهذا طبعا يخبرنا المفترض أن يكون الدبليو، لأن الدبليو تفاعل عميقا أكبر من الزي، لكن لا، الام سي سكوير لا تتصرف هكذا، لأنه نجد أن النسبية الخاصة محترمة داخل الفضاء ثنائي الأبعاد، لكن طبعا منتهكة في الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة، لكن في النهاية ما دام ينتصر الفضاء ثنائي الأبعاد فإن النسبية الخاصة يجب أن تكون محترمة. قانون النسبية الخاصة أو السيمتري في النسبية الخاصة يجب أن تكون محترمة. طيب ماذا يحدث؟ يحدث أن الطاقة الكلية E يساوي MC سكوير هي طاقة محفوظة، هي طاقة محفوظة، إذن زيادة هذه الطاقة أو نقصان هذه الطاقة تتوزع على الام سي سكوير، يا إما تأخذ الام أو تأخذ السي سكوير، سرعة الضوء تربيع. لكن عندنا في الفضاء ثنائي الأبعاد سرعة الضوء محفوظة، سرعة الضوء الفضاء ثنائي الأبعاد يميل للارتباط والأشياء، وهذا ظاهر فيما ذكرته في الفيديوهات الخاصة بالفوجر 1 وفوجر 2 وبونير 10 وبونير 11 المركبات التي أطلقتها ناسا في القرن الماضي.
هذه المركبات بدأت تتباطأ. لماذا؟ لأنها انتقلت من فضاء رباعي الأبعاد إلى فضاء ثنائي الأبعاد، بدأت تتباطأ، وبالتالي نجد أن الفضاء ثنائي الأبعاد داخله السرعات تكون بطيئة ولا تكون عالية. بما أنه داخل الفضاء الثنائي الأبعاد السرعات تكون بطيئة، ولدينا الطاقة محفوظة، فإن M تأخذ الكتلة العالية. لكن نحن الآن ليس في الفضاء ثنائي الأبعاد ذاته، لأن الآن في صراع للفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة M كابيتال، وكلما زادت الكتلة M كابيتال زادت قوة الفضاء ثنائي الأبعاد في طرد الكتل. وبما أنه زادت قوة الفضاء ثنائي الأبعاد في طرد الكتل، إذا ستزيد سرعة الجسيمات في هذا الصراع، في الوضع في الصراع. لكن داخل الفضاء ثنائي الأبعاد سرعة الضوء على سرعة، في الفضاء رباعي الأبعاد سرعة الضوء على سرعة أيضا. بالرغم من أنه داخل الثقب الأسود الوضع يختلف، فإن سرعة الضوء ليست على سرعة، إنما يمكن تكون هناك سرعة أعلى منها. لكن داخل الثقب الأسود السرعات التي أعلى من الضوء هي سرعات تنتقل من طرف الثقب إلى المركز، يعني تنتقل مع زيادة الجاذبية. كلما زادت الجاذبية زادت السرعة، كلما خفت الجاذبية خفت السرعة. وبالتالي في أثناء طرد الفضاء ثنائي الأبعاد والكتل إلى خارج التفاعل السرعة تكون عالية جدا، بعدين تخف. هذه السرعة العالية تأخذ من الكتلة، تكون محسوبة على الكتلة M small. نحن نتكلم عن تفاعلات عميقة الآن. السرعة العالية تأخذ من M small. ومتى تكون السرعة العالية؟ إذا كان التفاعل عميقا جدا. وبالتالي نجد أن المنطقة التي تسيطر فيها التفاعلات العميقة جدا هي منطقة البوزون، W بوزون هي المنطقة التي تسيطر فيها التفاعلات العميقة جدا جدا. لهذا يكسر التناظر بشكل قوي جدا جدا، يكسر التناظر ويعطينا كتل مختلفة. إذن في التفاعلات عميقة جدا جدا السرعات تكون عالية حتى يسهل طرد الكتل. السرعات تكون عالية حسب معادلة ياغميل، وهذه السرعة العالية تعطينا جسيمات ذات كتلة إيجابية لكن بسرعات عالية مثل سرعة الضوء. هذا ما قالته معادلة ياغميل. برغم أن على طول هذه السلسلة لم يذكر المحاضر في هذه السلسلة هذا الأمر، لكن أنا تتبعت هذا الأمر من فيديوهات خارجية. فمعادلة ياغميل تعطينا كتل بوزيتيف موجبة وسرعات تقترب من سرعة الضوء وقطر سرعة الضوء وربما تفوت سرعة الضوء. من هذا السبب الذي يعطينا سرعة تفوت سرعة الضوء. فالتفاعل زاد التفاعل العمقي زادت السرعة قلت الكتلة M small. وبالتالي نجد البوزون W بوزون أقل كتلة من الزي بوزون، لأن الزي بوزون ليس تفاعله إنتاجه ليس في تفاعل عميق، والتفاعل العميق يسيطر فيه مجال الجاذبية مجال المغناطيسي أكثر. وبما أن الزي بوزون تعتبر في نزاع في منطقة يتنازع فيها مجال الكهربائي ومجال المغناطيسي، بحيث أن المجال الكهربائي لا يختفي نهائيا، وإنما في المنطقة يتزع فيها المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. هذه المنطقة تكون منطقة ليست عميقة، وبالتالي نجد أن كتلة الزي بوزون هي كتلته من هذه المنطقة التي تخرج من التفاعل. زادت شدة التفاعل، فإن الكتلة التي تخرج من التفاعل تكون طاقتها أعلى وكتلتها أقل. طيب بعد الدبليو بوزون نريد مثالا آخر أو دليل آخر على أنه عميقا التفاعلات العميقة جدا جدا تكون الطاقة عالية وكتلة قليلة. أنا لا أعلم هل هناك جسيم آخر بعد الدبليو بوزون يخرج من التفاعل، ربما نجده في السلاسل الغاضبة، لكن أعلم شيئا واحدا أن الكوارك كتلتها أقل وطاقتها عالية جدا جدا.
كتلة الكوارك طاقتها عالية لدرجة أن 3 كواركات فقط تستطيع ملء بروتون كاملا، بالرغم من أن 3 كواركات كتلتهما مجموعة لا تفوت 10 ميجا، وكتلة البروتون 1 جيجا. إذا 3 كواركات كافية تماما أن تملأ هذه المساحة أو الحجم أو الطاقة البروتونية والنيوترونية. ولاحظ أن الكواركات تتفاعل بالمجالات المغناطيسية لأنها عميقة جدا جدا، لكن كتلتها بسيطة وطاقتها عالية. نفس الأمر الدبليو كتلته صغيرة وطاقته عالية جدا، الزي كتلته عالية وطاقته ضعيفة، وبالتالي يعطينا جسيمات متشابهة. الدبليو يعطينا جسيمات غير متشابهة لأنه كتلته ضعيفة، أضعف من الزي لكن طاقته عالية. الكواركات أيضا كتلتها ضعيفة وطاقتها عالية. إذا ماذا يحصل إذا تحلل الكواركات؟ كوارك إذا تحلل ماذا يحصل؟ طبعا يجب أن يعطينا كتل مختلفة، هذا يجب أن يعطينا كتل مختلفة، فيمكن متابعة ذلك، إذن هذه المسألة الثانية بمسألة أيضا تتفق مع نظريتي بخصوص كتلة الزي أكبر من كتلة الدبليو. بالإضافة للمسألة الأولى أنه لماذا الزي تعطينا جسيمات متشابهة ومتضادة، بسبب أن التفاعلات ليست عميقة، وأن المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي متساويان هنا إلى درجة ما، وبالمعادلة الكونتينيوتي ايكويشن معادلة الاستمرارية نجد أن الدنسيتي تشارج ناقص الدايفرجنت اللي هو توزع التشارج يجب أن تساوي 0. وبهذه المعادلة الاستمرارية نجد أن كتلة أو شحنة الجسيمات المكونة للدبليو يجب أن تكون متساوية، الشحنة يجب أن تكون متساوية. في القوة النووية في الدبليو الوضع مختلف، الجسيم الأكبر يحمل شحنة والجسيم الأصغر يكون متعادل مثلا هكذا. فهذه معلومة أيضا تضيفها نظريتي لهذه المسألة. قد تختلف، قد نجد اختلافات في جسيمات أخرى، بالتالي هل نعول على نظرية خاطئة؟ ربما يكون نظرية ناقصة، وربما يكون التجارب هناك شيء آخر في التجارب لم نأخذه في الاعتبار. يعني إذا جاءت مختلفة من النظرية فهذا يعني النظرية ربما تكون ناقصة في حدود تانية مثلا يجب إضافتها، وإذا اكتملت النظرية فهذا يعني أننا نعيد التجربة مباشرة، لأنه فيها هناك أشياء مخفية في التجربة ولا نراها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.